Hare Krishna Guru Maharaj. Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Vishwadaya Krishna Srimati Bhaktivedanta Swami Nitya. Saraswati Devi. Adane. Hare Krishna Chaitanya Prabhu. Advaita Gadadhar. Hare Krishna Krishna Krishna. Hare Rama Hare Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 12, Verse 24. Is that it? Yes, Maharaj. Evaṁ gurūpāsanayaika-bhaktyā vidyā-kuṭhāreṇa śitena dhīraḥ vivṛścya jīvāśayam apramattaḥ sampadya cātmānam atha tyajāstram. Translation. With steady intelligence, you should develop unalloyed devotional by careful worship of the spiritual master, and with the sharpened axe of transcendental knowledge, you should cut off the subtle material covering of the soul. Upon realizing the Supreme Personality of Godhead, you should then give up that axe of analytical knowledge. Because Buddha had achieved the perfection of personal association with Lord Krishna, there was no need for him to maintain the mentality of conditioned soul, and thus as described here by the words, sampadya cātmānam, Buddha could personally serve the lotus feet of the Lord in the spiritual world. Indeed, Buddha requested this opportunity at the beginning of this great conversation, as stated here, gurūpāsanayaika-bhaktyā. One can achieve pure devotional service with a bona fide spiritual master. It is not recommended here that one give up pure devotional service or one's spiritual master. Rather, it is clearly stated by the words vidyā-kuṭhāreṇa that one should cultivate knowledge of the material world described by Lord Krishna in this chapter. One should fully understand that each and every aspect of the creation is an expansion of the illusory potency, or such knowledge works as a sharpened axe to cut down the root of material existence. In this way, even the stubborn, subtle body created by the three modes of material nature becomes apramattaḥ, or sane and cautious in Krishna consciousness. Lord Krishna has clearly explained in this chapter that the cowherd damsels of Vrindavan were not interested in an analytical approach. Simply thought Lord Krishna could not think of anything else. Lord Chaitanya Mahaprabhu taught that all his devotees should follow in the footsteps of the cowherd damsels of Braja in order to develop the highest intensity of selfless love of Godhead. Lord Krishna has elaborately analyzed the nature of the material world so that the Krishna trying to enjoy it and cut down the tree of material existence with this knowledge. The words sampadya cātmānam indicate that a person with such knowledge has no further material existence because he's already achieved the personality of Godhead. The person should not loiter in the kingdom of mind, actually refining his understanding of the illusory creation. One who's accepted Lord Krishna as everything they enjoy eternally in the Lord's service. And even though he remains in this world, he has no more business with it and gives up the analytical procedures for hating it. Krishna therefore tells Uddhava, tyajāstram, give up acts of analytical knowledge by which you have cut down your sense of proprietorship and residence in the world. Thus, then, the purport humble service of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The 11th Canto, 12th chapter, Bhagavad entitled Beyond Renunciation Knowledge.
So this concludes this chapter, which explained devotional service and also jnana or analytical analysis of things. இந்த அத்தியாயம் இத்துடன் நிறைவடைகிறது. இதில் நாம் பக்தி மற்றும் துறவு ஞானம் இவற்றையும் பற்றி படித்திருக்கிறோம். And of course, we see that the emphasis is always on the bhakti aspect. ஆனால் இங்கு அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுவது பக்தியே ஆகும். But nevertheless, we see that in this chapter there also is quite a prominence of jnana. ஆயினும் இந்த அத்தியாயத்தில் அதிகமாக ஞானம் விவரிக்கப்படுவதையும் காண்கிறோம். And in this particular verse, the jnana is considered to be like an axe. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஞானம் ஒரு கோடாரியை போல கருதப்படுகிறது. And it helps cut off the relationship with the material world. அது நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துடன் உள்ள தொடர்பை வெட்ட உதவுகிறது. But we see also that he says you give up that jnana or you give up the axe. ஆனால் அந்த ஞானத்தையும் அதாவது அந்த கோடாரியையும் நாம் ஒரு காலத்தில் விட்டுவிட வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. So at a certain stage, jnana is useful, and then at a certain stage it is given up. ஒரு காலகட்டம் வரை ஞானம் உபயோகப்படுகிறது, அதற்கு பிறகு அதை விட்டுவிட வேண்டும். On the other hand, the bhakti continues. ஆனால் பக்தியோ தொடர்கிறது. So the acts of jnana is useful to help one develop detachment from the material world. ஞானம் எனும் கோடரி நாம் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ள உதவுகிறது. Once that is achieved, one can give up that jnana. அந்த பற்றின்மை கிடைத்த பிறகு நாம் ஞானத்தை விட்டுவிடலாம். This even applies to the jnani. இது ஞானிக்கும் பொருந்தும். He has jnana yoga as his method. When he attains liberation, he gives up the jnana. அவர் ஞான யோகத்தை பயன்படுத்தி மோட்சம் அல்லது விடுதலையை அடைகிறார். அதன் பிறகு அந்த ஞான யோகத்தை விட்டு விடுகிறார். On the other hand, we do bhakti now, and we don't give up the bhakti in the liberated state. மாறாக நாம் இப்பொழுது பக்தியை பயிற்சி செய்கிறோம், ஆனால் நாம் விடுதலை அடைந்த பிறகும் அதை நாம் விட்டு விடுவதில்லை. So by this we can understand the superiority of bhakti. இவ்வாறு நாம் பக்தியின் உயர்வை அறியலாம். And we also see that bhakti ultimately is not material. இவ்வாறு பக்தி பௌதிகமானது அல்ல என்பதையும் அறியலாம். If one gives up jnana or liberation, that means jnana is material. ஒருவர் விடுதலையின் போது ஞானத்தை விட்டுவிடுவார் என்றால் ஞானம் பௌதிகமாகிறது. We don't give up bhakti in a liberated state. That means it's non-material. நாம் விடுதலையுற்ற நிலையில் பக்தியை விடுவதில்லை, எனவே அது பௌதிகம் அல்ல. So in this way, bhakti is an eternal. இவ்வாறு பக்தி ஒரு நிரந்தரமான செயல்முறையாகும். But we can use the jnana or even karma, as was mentioned in the previous chapter. ஆனால் ஞானத்தையும் கர்மத்தையும் கூட நாம் ஓரளவு உபயோகிக்கலாம். இது இதற்கு முந்தைய அத்தியாயத்திலும் விவரிக்கப்பட்டது. But we can never call them equal, and we can never make them superior to the bhakti. ஆனால் இவற்றை பக்திக்கு சமமாகவோ பக்திக்கு உயர்வாகவோ ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. Of course, we can also argue that knowledge will develop with bhakti itself. ஞானம் பக்தியின் கூட அதுவும் வளரும் என்று நாம் விவாதிக்கலாம். And that is stated in the first canto, where it says that jnana and vairagya naturally manifest with the process of bhakti. ஞானமும் வைராகியமும் பக்தி பாதையில் தானே உருவாகும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So ultimately, we don't have to cultivate knowledge. இறுதியில் நாம் ஞானத்தை தனியாக வளர்க்க தேவையில்லை. It manifests on its own. அது தானாகவே உருவாகிறது. And we know that with the progress of bhakti, naturally one becomes detached from everything. பக்தியில் நாம் முன்னேறும் பொழுது நம்முடைய பற்றின்மையும் தானாகவே உண்டாகிறது. The more we become attached to Krishna, the less attracted we are to the material world. நாம் எந்த அளவுக்கு பகவானிடமிருந்து பற்றுதலை விடுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் பௌதிகத்தால் கவரப்படுவோம். And thus vairagya is not accepted as part of bhakti. எனவே வைராகியம் பக்தியின் ஒரு அங்கமாக கருதப்படுவதில்லை. But it's a natural result. ஆனால் பக்தியினால் விளையக்கூடிய ஒரு இயற்கையான விளைவாகும் அது.
On the other hand, for the Jnani, he emphasizes vairagya or detachment. ஆனால் ஒரு ஞானியோ வைராகியம் அல்லது பற்றின்மையை அதிகமாக வலியுறுத்துகிறார். As say a necessary component to get liberation. அது முக்தி அடைவதற்கு மிகவும் அவசியமான ஒரு அங்கமாக கருதுகிறார். As I mentioned, the more one becomes attracted to Krishna, the less one is attracted to the material world. நான் ஏற்கனவே கூறியபடி கிருஷ்ணரிடம் நாம் கவர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது பௌதிக பற்றின்மை தானே உண்டாகிறது. So the attraction to Krishna gives non-attachment or vairagya from the material world natural result. எனவே நாம் கிருஷ்ணரிடம் எந்த அளவு பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வோமோ அந்த அளவுக்கு பௌதிகத்திலிருந்து பற்றின்மையை நமக்கு அதன் விளைவாக தருகிறது. If one increases one's attachment to Krishna, that means that we want to please Krishna. ஒருவன் கிருஷ்ணரிடம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்கிறான் என்றால் அதன் பொருள் கிருஷ்ணரை அவன் மகிழ்ச்சிப்படுத்த விரும்புகிறான். So then the desire to get enjoyment for ourselves will naturally decrease. எனவே நமக்காக நாம் இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆசை குறைகிறது. So if we attain the perfection of prema, there is no desire to get enjoyment for oneself. பிரேமத்தின் முழுமையை நாம் எழுதும் பொழுது நாம் பௌதிக சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய ஆசை பூர்ணமாக நம்மை விட்டு விலகுகிறது. But that position is achieved not by cultivating detachment, but by cultivating attachment to Krishna. ஆனால் இந்த பற்றின்மை ஞான மார்க்கத்தினால் அடையப்படுவதில்லை. கிருஷ்ணரிடம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக இது ஒரு பக்க விளைவாக நமக்கு கிடைக்கிறது. And thus the practice of jnana is not really necessary, and the practice of vairagya not really necessary as one develops in the service. எனவே ஞான பயிற்சியும் வைராகியத்தின் பயிற்சியும் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது அவசியப்படுவதில்லை. Rupa Goswami mentions that in the beginning, this vairagya detachment is maybe a little helpful. ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், ஆரம்ப நிலை பக்தனுக்கு இந்த வைராகியமும் பற்றின்மையும் ஓரளவு உதவக்கூடும். And it's also mentioned that the qualification for bhakti, of course, is taste for hearing about Krishna. பக்திக்கான முக்கியமான தூண்டுதல் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் நமக்குள்ள ஆர்வமே ஆகும். And that should have not too much attachment to material. பௌதிக உலகத்திலிருந்து அதிகபட்சமான பற்றின்மையும் அது நமக்கு தடங்கலாக கூடும். And one should not be too attracted to impersonal liberation. ஆனா அதே போல அருவ முக்தியில் நமக்கு அதிக பற்றுதல் இருந்தாலும் பக்திக்கு அது தடங்கலாகும். So some detachment is favorable for bhakti in the beginning stages. எனவே சிறிதளவு பற்றின்மை ஆரம்ப நிலை பக்தியில் உதவுகிறது. If one is completely covered with tamaguna and material attraction, it's very difficult to practice. ஒருவர் தமோ குணத்தினாலும் பௌதிக கவர்ச்சியினாலும் முழுமையாக மூடப்பட்டிருந்தால் அது பக்திக்கு பெரிய தடங்கலாக ஆகிறது. So it is favorable in the beginning. Maharaj? Yeah, this cultivation of detachment is favorable to some extent in the beginning. பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்வது எனவே ஆரம்ப நிலையில் ஓரளவு உதவுகிறது. And to help that detachment, then we have knowledge. Yeah. அந்த பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ஞானம் நமக்கு உதவுகிறது. And by that jnana, we understand material world is useless, temporary, etc. ஞானத்தின் மூலமாக இந்த பௌதிக உலகம் உபயோகமற்றது, தற்காலிகமானது போன்ற விஷயங்களை நாம் அறிகிறோம். So in the beginning, a little bit okay, fine. As one advances, then not so necessary. எனவே ஆரம்ப நிலையில் இது நமக்கு சிறிது உதவுகிறது. ஆனால் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது அதுவும் நமக்கு தேவைப்படுவதில்லை. And in any case, even in the beginning stages, one does not depend upon jnana and vairagya. எவ்வாறாயினும் ஆரம்ப நிலையில் கூட ஒருவன் ஞானத்தையும் வைராகியத்தையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை. So in any case, the main process is devotional. எனவே எப்படி ஆயினும் முக்கியமான நம்முடைய வழிமுறை பக்தி பாதையே ஆகும். So that devotional service looks a little bit different from the process of jnana. பக்தி தொண்டு ஞான வழிமுறையிலிருந்து வித்தியாசமாக காணப்படுகிறது. Jnana emphasizes detachment, vairagya, and study of Vedanta. ஞானம் பற்றின்மை, வைராகியம் மற்றும் சாஸ்திர படிப்பு இவற்றை வலியுறுத்துகிறது. Bhakti emphasizes serving the Lord. பக்தி பகவானை வழிபடுவதையே வலியுறுத்துகிறது.
So bhakti is a more active process. எனவே பக்தியே அதிகமாக செயல்பாடு உள்ள ஒரு வழிமுறை. So we engage the senses in serving. அது பகவானுக்கு பணிவிடை செய்வதில் நம்முடைய புலன்களை பயன்படுத்துகிறது. This does not mean, okay, engage all of our senses and run around and be very active, whatever. It also means engage the mind. இதன் பொருள் நம் புலன்களை எந்த விதத்தில் வேண்டுமானாலும் நாம் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பது பொருள் அல்ல. இதில் நம் மனத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கிறது. We have 11 senses and the principal one is mind. நமக்கு 11 புலன்கள் இருக்கின்றன. அதில் முக்கியமானது மனமே ஆகும். We have to engage the mind also. மனத்தையும் நாம் பக்தியில் பயன்படுத்த வேண்டும். So the process of bhakti, yes, is active. We offer things to Krishna and worship Krishna, etc. But it also involves the mind. எனவே அனைத்தையும் பகவானுக்கு வழங்குவது, பகவானை வணங்குவது என்பதற்கு மேல் நாம் மனத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்த வேண்டும். So this is, as it looks quite different from the process of jnana and vairagya, where detached, don't do activities, simply study Vedanta. இது ஞானம் வைராக்கியம் இருந்து முற்றிலும் மாறுபடுகிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் எந்த செயல்களையும் செய்வதில்லை, வேதாந்தத்தை படிப்பதிலேயே ஈடுபடுகிறார்கள். And for this reason, the Gyanis will criticize bhakti. இதன் காரணமாக ஞானிகள் பக்தியை குறை கூறுவார்கள். How is it possible to develop detachment and from the material world if we're always doing these activities? நீங்கள் எப்பொழுதும் செயல்களை செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தால் எவ்வாறு இந்த பௌதிக உலகத்துடன் பற்றினையை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள்? So the answer to that is that these activities look like normal activities that will cause material attachment, but they're activities for Krishna, so they create detachment from material world. இதன் பதில் நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் பௌதிக செயல்களைப் போல தோன்றினாலும் இவை பௌதிக பற்றுகளை உண்டாக்குவதில்லை. மாறாக இவை பகவானின் திருப்திக்காக செய்யப்படுவதால் பகவானிடம் பக்தியையும் பௌதிக உலகில் பற்றின்மையையும் வளர்க்கிறது. So action is often considered as the cause of karma. Karma is the cause of suffering and bondage. எனவே நம் செயல்கள் கர்மாவுக்கு காரணமாகவும் கர்மா கட்டுண்டு நிலைமைக்கு காரணமாகவும் நாம் கூறுகிறோம். But the activity can also be the opposite. It can destroy karma. Bhakti destroys karma. ஆனால் செயல்கள் கர்மத்தை அழிக்கவும் பயன்படக்கூடும். பக்தி செயல்கள் இவ்வாறு நம் கர்மத்தை அழிக்கின்றன. As a completely opposite effect. இதன் விளைவு முழுமையாக எதிர்மறையாக உள்ளது. And similarly, the mind often say, oh, the mind is a big problem and it's a big demon and makes us develop desires for material enjoyment. எனவே மனத்தை பற்றியும் நாம் நமது எதிரியாக கருதுகிறோம். பௌதிக புலன் இன்பங்களிலிருந்து அது நம்மை கட்டி போடுகிறது என்று நாம் கருதுகிறோம். But Krishna Bhagavad Gita chapter 2 says the mind is your enemy if you don't control it, and if you control it, it's your friend. ஆனால் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், மனத்தை நீ கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் அது உன்னுடைய எதிரி, ஆனால் அதை நீ நண்பனாக்கிவிட்டால், அதை நீ கட்டுப்படுத்தி விட்டால் உனக்கு நண்பனாகிறது. The mind becomes very useful for our spiritual advancement. அப்பொழுது நம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அது மிகவும் பயன்படுகிறது. And of course, even the Jnani has to do that. He has to cultivate the mind. ஞானியும் கூட இதை செய்யத்தான் வேண்டும். மனத்தை பக்குவப்படுத்துவது அவருக்கும் தேவை. So the devotee uses the mind, and he uses his senses, and he uses his body in serving. பக்தர் தன்னுடைய மனத்தையும் தன்னுடைய புலன்களையும் இந்த சரீரத்தையும் கூட பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்துகிறார். And the effect is much greater than the effect of jnana and vairagya. இதன் விளைவோ ஞானத்தையும் வைராகியத்தையும் விட பல மடங்கு உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. It's easier process. இதை செய்வதும் சுலபமாக இருக்கிறது. And it's a quicker process. அதன் விளைவும் வேகமாக கிடைக்கிறது. So we see that the Jnani has to struggle to control the mind and destroy karma. ஞானி பெரும் போராட்டத்தின் மூலமாக மனத்தை அடக்கவும் கர்மத்தை அழிக்கவும் முயல்கிறான். We see that even accidental bhakti, like chanting the names Lord, the name of the Lord accidentally can destroy all your in an instant. நாம் பார்க்கிறோம் பகவானுடைய நாமத்தை பக்தியுடன் இல்லாமல் ஒரு அலட்சியத்துடன் உச்சரித்தால் கூட ஒருவனுடைய கர்மம் முழுவதையும் ஒரு நொடியில் அது அழிக்கிறது என்பதை நாம் காண்கிறோம். So the process of bhakti is quite different from the process. எனவே பக்தியின் பாதை ஞான மார்க்கத்திலிருந்து மிக மிக வேறுபட்டது. So according to one's
qualification, one practices these different processes. அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப இந்த வேறு வேறு வழிமுறைகளை மக்கள் பயிற்சி செய்கிறார்கள். And those who do not have faith in bhakti, then they practice karma yoga or jnana yoga. பக்தியில் விசுவாசம் இல்லாதவர்கள் கர்மயோகத்தையோ ஞான யோகத்தையோ பயில்கிறார்கள். And Krishna encourages them by praising these different methods. கிருஷ்ணரும் இதை உற்சாகப்படுத்துகிறார் இவற்றை புகழ்ந்து கூறுவதன் மூலம். But that praise is not absolute. ஆனால் இந்த புகழ்ச்சி பூர்ணமானதல்ல, அதுவே முடிவானதல்ல. It's praise so that they will do those activities rather than no activities. அதை அவர் கூறுவதன் காரணம் குறைந்தபட்சம் அதையாவது அவர்கள் செய்வார்கள், அதை விட தாழ்ந்த செயல்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள் என்பதற்காக. However, it's always preferable to do direct bhakti. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் நேரடியான பக்தி தொண்டு செய்வதே உயர்ந்தது. So everything is praised. Jnana yoga is praised, and karma yoga is praised, but the greatest praise goes to bhakti. எனவே பகவான் அனைத்தையும் புகழ்கிறார், ஞான யோகத்தை புகழ்கிறார், கர்ம யோகத்தை புகழ்கிறார். ஆனால் அதிகபட்சமான புகழ்ச்சி பக்திக்கே தரப்படுகிறது. So bhakti gives the ultimate result. எனவே பக்தி தான் உச்சகட்டமான பயனை நமக்கு தருகிறது. So our acharyas also point out that even jnana or yoga cannot give their results they promise by themselves. They're not independent processes. மேலும் ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள், ஞானமும் வைராக்கியமும் அவற்றுக்காக உள்ள பயன்களை கூட அவை தருவதில்லை, அவையும் கூட பக்தியை சார்ந்தே செயல்படுகின்றன. If one does not include the worship of Vishnu in karma yoga, then it's also useless. கர்ம யோகத்தில் கிருஷ்ணருடைய வழிபாடு செய்யப்படவில்லை என்றால் அது பயனற்றது. And if one does not worship Vishnu in jnana yoga, one cannot get liberation. ஞான யோகத்தில் ஒருவன் விஷ்ணுவை வழிபடவில்லை என்றால் அவனுக்கும் முக்தி கிடைக்காது. So in other words, in all these processes, there must be some worship of the Lord. இவ்வாறு இந்த அனைத்து பாதைகளிலும் ஓரளவு பகவானுடைய வழிபாடும் அவசியம். Without that worship, they don't give their result. அந்த வழிபாடு இல்லாமல் அந்த வழிமுறைகளும் பயன் தருவதில்லை. And thus, these processes are dependent on bhakti. இவ்வாறு இந்த வழிமுறைகள் பக்தியை சார்ந்துள்ளன. And bhakti is not dependent on these other processes. ஆனால் பக்தியோ இந்த எந்த மார்க்கத்தையும் சார்ந்து இல்லை. So this again shows the greatness of bhakti. இது மீண்டும் நமக்கு பக்தியின் உயர்வை காட்டுகிறது. So in this particular verse, we have using the axe of jnana sharpened by bhakti to destroy the subtle body, etc. இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த கூர்மையான கோடரி, அந்த ஞானம் என்னும் கோடரியை கொண்டு நாம் இந்த உடலின் மூடி இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மமான திரைகளை விலக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. So then we may think, well, we have to practice jnana along with bhakti because Krishna is giving this instruction to Arjuna. இதற்காக பக்தியுடன் சேர்த்து நாம் ஞானத்தையும் பயில வேண்டும், அதைத்தான் கிருஷ்ணர் இதன் மூலமாக கூறுகிறார். However, if we would look in other places, then we'll find contrary instruction. ஆனால் வேறு இடங்களில் பார்ப்போமானால் கிருஷ்ணர் இதற்கு மாறான உபதேசங்களையும் வழங்குகிறார். That is, we do pure bhakti. அதாவது தூய பக்தியை செய் என்று பரிந்துரைக்கிறார். So the reason for this is according to people of different qualification, Krishna encourages them with different processes. இந்த முரண்பாட்டிற்கு காரணம் மக்கள் பலதரப்பட்டு இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுடைய வழியில் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக பகவான் இதை கூறுகிறார். So within bhakti yoga, if one is qualified for bhakti, then we have different qualifications also. எனவே பக்தி யோகத்திற்கு ஒருவன் தகுதி உடையவன் என்றால் அதற்காக வேறு தகுதிகள் கூறப்படுகின்றன. So some are qualified for pure bhakti. That is the best. சிலருக்கு தூய பக்தி செய்வதற்கு தகுதி இருக்கிறது என்றால் அதுவே அவர்களுக்கு சிறந்தது. But others are qualified for mixed bhakti. அந்த தகுதி இல்லாதவர்கள் கலப்பட பக்திக்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறார்கள். And Krishna also encourages these people. இவர்களுக்கும் பகவான் உற்சாகம் அளிக்கிறார். So in Bhagavad Gita, Krishna says 4 types of people approach me: those with desires for enjoyment, those who want material assets. So he encourages these people also. பகவத்கீதையில் பகவான் 4 வகையான மக்களை பற்றி கூறுகிறார். துன்பத்தில் இருப்பவர்கள், பௌதிக ஆசைகளை அனுபவிக்க விரும்புபவர்கள். இவ்வாறு இவர்களையும் கூட பகவான் பக்தி பாதையில் உற்சாகமூட்டுகிறார்.
And in the second canto, Sukadeva Goswami says, you can have all desires or no desires, or desire for liberation. In any case, worship the Lord. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்திலும் சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், உங்களுக்கு அனைத்து ஆசைகளும் இருந்தாலும் ஆசைகளே இல்லாமல் இருந்தாலும் எவ்வகையான மக்களும் பக்தி பாதையை பயிற்சி செய்யலாம் என்று பரிந்துரைக்கிறார். So if you can't do anything else, better to practice bhakti. The other process, if you do bhakti, better to do pure bhakti. If you can't do it, do the mixed bhakti. எனவே இதர பாதைகளுடன் கலந்து நீங்கள் பக்தியை செய்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனால் தூய பக்தியை உங்களால் செய்ய முடியும் என்றால் அதையே நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். But we can only understand this if we don't just isolate the statements, but we see those statements in the context of the whole work, whole Bhagavatam. எனவே நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இவ்வாறு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு இடங்களில் வேறு வேறு விதமான வார்த்தைகள் வருவதை கொண்டு அவற்றை தனியாக பொருள் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. முழுமையாக நாம் அந்த சாஸ்திரத்தின் துணையை கொண்டு நாம் சரியான பொருளை அதிலிருந்து பெற வேண்டும். So we should not hastily just quote here and there. We should see the context of the statements and the meaning of the whole work. அவசரப்பட்டு இங்கும் அங்கும் சென்று தனியாக ஒரு பதத்தை பொருள் கொண்டு அதன் பின்னால் செல்லக்கூடாது. அதன் முழுமையான பின்னணியை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு அந்த சொற்களின் பொருளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. I'll quickly read out the questions, Maharaj. The first one from Jyoti Sundar Mataji. This is on the sadhana bhakti. So the question is it really effective if we chant purely minimum 16 rounds and dedicate a substantial amount of time for studying and remaining time to do activities related to serving Krishna? Will that be sufficient to attain Krishna, or should we need to chant purely 64 rounds as stated by Bhakti Siddhanta Saraswati, that if you don't chant those rounds, you are actually fallen? நாம் குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகளை தூய்மையான முறையில் உச்சரித்து அதன் பிறகு மிச்சம் இருக்கிற நேரத்தை சாஸ்திர படிப்பிலும் கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட இதர சேவைகளிலும் நாம் செய்வதனால் தூய 64 மாலைகளை தினந்தோறும் செய்வதன் பயனை, அதன் இலக்கை நாம் அடைவோமா? We have to act according to qualification. நம் தகுதிக்கு ஏற்ப நாம் செயல்பட வேண்டும். And if we're qualified for rounds, fine, that you can do that. நாம் 64 மாலை செய்வதற்கு தகுதி பெற்றிருந்தால் செய்யலாம். Find it difficult, then you chant less. அது கடினமாக இருந்தால் மாலைகளை குறைக்கலாம். Ultimately, getting prema does not depend on numbers. இறுதியில் பிரேமத்தை பெறுவது எண்ணிக்கையில் இல்லை. Depends on one's concentration and mercy of Krishna. அது நம்முடைய கவனத்தையும் தீவிரத்தையும் பொறுத்து அமைகிறது. Thank you, Maharaj. The next one from Tirumal Rao Prabhu. Dandat pranams, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Guru Maharaj, when the connection with the subtle body is cut off, does the end of material life happen? So I think the question is, does the material life ends when the connection with the subtle body is cut off? நம் சூக்ஷ்ம சரீரத்துடன் ஆத்மாவின் தொடர்பு வெட்டப்படும் பொழுது நம்முடைய பௌதிக வாழ்க்கை முடிவடைகிறதா? Yeah, if one separates from the subtle body as well as the gross body, then one can get liberation. ஆம், ஒருவன் சூக்ஷ்ம மற்றும் ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து வெட்டப்படும் பொழுது அவன் முக்தியை அடைகிறான். Thank you, Maharaj. This one from Srinivas Nitai Prabhu. Srimad Bhagavat Mahatmya mentions how vairagya and jnana are weak in Kali Yuga. At the same time, Sarvabhauma Bhattacharya glorifies Chaitanya Mahaprabhu in the verse Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. How does Bhakti produce real jnana and vairagya? பக்தி பாதை எவ்வாறு உண்மையான ஞானத்தையும் வைராகியத்தையும் உண்டாக்கும்? கலியுகத்தில் இவை இரண்டும் தளர்ச்சியற்ற நிலையில் உள்ளன என்று பாகவத மகாத்மியம் கூறுகிறது. The result one can attain by vairagya and jnana is automatically achieved by advancement in devotion. ஒருவன் வைராகியத்தாலும் ஞானத்தாலும் அடையக்கூடிய பலன்களை அவன் பக்தியை செய்யும் பொழுது இயற்கையாகவே பெறுகிறான். If one attains bhava, then one is beyond the bondage of the material world. ஒருவன் பாவ நிலையை எய்தும் பொழுது பௌதிக கட்டுகளிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டிருக்கிறான்.
And thus, whatever result of jnana is there is automatically there. இவ்வாறு ஞானத்தின் பயன் இந்த நிலையில் இயற்கையாகவே இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. The next one is from Manohara Mayapur Prabhu. Maharaj, while engaging in devotional service, say cooking for Krishna, suppose if other senses are engaged properly, whereas mind is only half involved, say it has faith, devotion, and right attitude, but it also half wandering, though trying to pull. Is it better to continue this type of imperfect devotional service, or one has to first train the mind properly before engaging in any kind of devotional service? நாம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது, உதாரணமாக பகவானுக்காக சமைக்கும் பொழுது, நமது புலன்கள் அதில் சரியாக ஈடுபட்டிருக்கின்றன. ஆனால் மனம் பாதிதான் ஈடுபட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் நாம் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் அது அலைய தொடங்குகிறது. எனவே இத்தகைய முழுமையற்ற ஒரு பக்தி தொண்டை செய்வது பரவாயில்லையா, அல்லது நாம் மனத்தை முழுமையாக அடக்கிய பிறகுதான் பக்தி தொண்டு செய்ய வர வேண்டுமா? That is equivalent to saying, let us practice jnana and yoga before we do bhakti. இதை வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் இந்த கேள்வி ஞானத்தையும் வைராகியத்தையும் யோகத்தையும் பயிற்சி செய்த பிறகு பக்திக்கு வர வேண்டுமா என்பது. However, our acharyas don't recommend that. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் இந்த முறையை பரிந்துரைக்கவில்லை. If you have faith, you practice bhakti even if you don't perfectly. நம்பிக்கை இருந்தால் நீங்கள் பக்தி பாதையை தேர்ந்தெடுங்கள், வேறு பாதைகள் வேண்டாம். And by practice of bhakti, then you will control the mind. பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக படிப்படியாக நீங்கள் மனத்தை அடக்குவீர்கள். Thank you, Maharaj. The next one is from Sima Sudarshan Prabhu. Is it necessary one should attain prema to get out of the material world? That is part A. B is a person may also fall down in bhava stage of bhakti. Prabhuji, I didn't get the first part. The first part is it necessary that one should attain prema to get out of the material world? Because even in the bhava stage, one may fall down. ஒருவர் பிரேமத்தை அடைந்த பிறகுதான் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியுமா? ஏனென்றால் பாவத்தில் கூட பக்தர்கள் விழுவதை நாம் காண்கிறோம். That's the general rule. இது ஒரு பொதுவான சட்டம் தான். Unless we are fixed in prema, then we're not qualified for. நாம் பிரேமத்தில் நிலை பெற்று இருந்தால் மட்டும்தான் விடுதலைக்கு நாம் தகுதி பெறுகிறோம். In bhava, there is still some impurity. பாவத்தில் சில களங்கங்கள் இன்னும் உள்ளன. And unless that's gone, one cannot go. அவை போகும் வரை நாம் முக்தி அடைய முடியாது. Thank you, Maharaj. The next one from Swarna Madhav Prabhu. Is Nishkam Karma and Naishkarmyam is one and the same thing? நிஷ்காம கர்மமும் நைஷ்கர்மியமும் ஒன்றுதானா? Well, of course, they can be the same thing, but Naishkarmya means no karma or whatever. So when one becomes does the karmas with no desire, then one destroys karma. In that sense, is nice. இரண்டையும் ஒன்று என்று கூறலாம். நைஷ்கர்மம் என்றால் பற்றுதல் இல்லாமல் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை செய்கிறான் என்று பொருள். அதன் மூலமாக அவன் கர்மத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான் என்று கொள்ளலாம். But the word naishkarmya often refers to this. It's often describes bhakti, because when you do bhakti, then you destroy all karmas. ஆனால் நைஷ்கர்மியம் என்பது பல சமயங்களில் பக்திக்கு தொடர்பாக கூறப்படுகிறது. பக்தி செய்வதன் மூலமாக நாம் கர்மங்களை அழிக்கிறோம். Maharaj, you spoke about the qualification of one's to perform that level of bhakti. So, Maharaj, considering a grahastha life, one may have a lot of responsibilities, families, work, and so on and so forth. And because of that, he might really not be in a position to perform pure devotional service. However, deep inside that sadhana bhakta has that desire that he is really looking forward to have that time and qualification to do pure devotional service. So my question, Maharaj, is that having some desire inside, because Krishna says, "Ye yathama prapatyanti," he will respond. Can we look at it in a positive way that a time will come when he will get that maybe a qualification to perform pure devotional service, which is not able to do it at this point of time?
பக்தி நமது தகுதிக்கேற்ப செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார்கள். ஒரு கிரகஸ்தருக்கு பலவித பொறுப்புகள், அலுவலகம், குடும்பம் என்ற பொறுப்புகள் இருப்பதனால் அவருக்கு தூய பக்தி செய்ய முடியவில்லை. ஆனால் தூய பக்தி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவருடைய ஆழ்மனத்தில் இருக்கிறது. இவ்வாறு இருப்பது ஒரு நல்ல விஷயம் என்று கொள்ளலாமா? படிப்படியாக அவருக்கு அந்த தூய பக்தி செய்யக்கூடிய தகுதியை பகவான் அளிப்பாரா? Pure bhakti is not defined in terms of how much time you would spend on serving Krishna. தூய பக்தி என்பது நீங்கள் பகவானுக்காக எவ்வளவு நேரத்தை செலவழிக்கிறீர்கள் என்பதில் இல்லை. We see that Ambarish is doing pure bhakti, but he's involved in ruling the kingdom. Dhruva also, Yudhishthira also. அம்பரீஷர், துருவர், யுதிஷ்டர் இவர்கள் எல்லாம் பலவித பொறுப்புகளை ஏற்றிருந்தார்கள். அதற்காக நேரத்தையும் செலவிட்டார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் தூய பக்தி செய்தார்கள். We see that the associates of Lord Chaitanya, most of them were grihastas. They had some job and they were supporting their family, but they're considered to be practicing pure bhakti. சைத்தன்யரின் சகாக்களில் பலரும் குடும்ப பொறுப்புகளை ஏற்றிருந்தார்கள். பலவிதமான தொழில்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். இருந்தாலும் கூட அவர்கள் தூய பக்தியில் ஈடுபட்டார்கள். So pure bhakti is defined not in terms of time, but in terms of the mentality when you practice that. தூய பக்தி என்பது கால அளவையில் இல்லை. நாம் பக்தி செய்யும்போது எத்தகைய மனோபாவத்தில் செய்கிறோம் என்பதை பொறுத்து அது அமைகிறது. So if the goal is to serve Krishna, please Krishna, and it's not mixed with the desire to attain our material goals, then we call that pure. நமது இலக்கு கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதாகவே அமைந்து நாம் பௌதிகமான இச்சைகள் அனைத்தையும் துறந்து இருப்போமானால் அது தூய பக்தியே ஆகும். Maharaj, there is one more question on this Zoom, but it is not very clear, Maharaj. Okay, I'll just try to read it, Maharaj. If it is not clear, we can skip it. It says, if one jiva is thinking we don't want to get into any planet, then how can we understand this? One soul does not like to go to any planet, but he wants liberation from this world. So I think that the question probably is the soul actually does not want to be entrapped in this material, but he wants liberation, but he still finds himself in this material world. So one second. I think the Maharaj, the question is, how does it happen that he finds himself when he does not want to be here? எந்த உலகத்துக்கும் போக ஒரு ஜீவாத்மா விரும்பவில்லை என்றால் அவர் எவ்வாறு முக்தி அடைவது? This is what a jnani strives for. இதற்குத்தான் ஞானிகள் முயல்கிறார்கள். He develops jnana and then he understands the material world is useless, temporary, so let's get out of the material world. அவர் ஞானத்தை பெற்று இந்த பௌதிக உலகம் பயனற்றது, தற்காலிகமானது என்பதை அறிந்து இங்கிருந்து விடுதலை பெற முயற்சிக்கிறார். But he's not thinking of a place to go to. It's only a state of non-material world. அவர் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பதில் மனத்தை செலுத்துவதில்லை, மாறாக உருவமற்ற ஒன்றில் ஐக்கியமாக முயற்சிக்கிறார். Thank you so much for your time, Guru Maharaj. Granthra Srimad Bhagavad ki jai, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, dear devotees, thank you so much for joining this morning sessions on Krishna Katha. Today, with today's verse, we have completed the 11th canto, 12th chapter. 12th chapter, and it's also the completion of the 11th canto itself. I would just like to reiterate one more time that I'll thank from a deepest gratitude to all those devotees who have changed their names, including the Bhakti Vriksha. However, I still see some of you have not changed, so I would like to really urge to please align to that. Kalanidhi Prabhu, you're on mute. சில பக்தர்கள் அவர்கள் பெயர்களை நாங்கள் குறிப்பிட்டது போல மாற்றிக்கொண்டீர்கள், அதற்கு நன்றி. இன்னும் சில பக்தர்கள் அதை செய்ய வேண்டும், தயவு செய்து விரைவில் செய்து முடியுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். And we'll continue with the evening katha between 7 to 8 on Jagannath pastimes. மாலை 7 லிருந்து 8 மணி வரை ஜெகநாதர் கதை தொடரும். And as a regular practice, we will chant Hare Krishna mantra 3 times for this safety and protection and fast recovery for all the devotees affected by the COVID. வழக்கம் போல மும்முறை ஹரிநாம ஜபத்தை நாம் செய்வோம். பக்தர்கள் இதனால் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட பக்தர்களுடைய நன்மைக்காக. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Thank you, dear devotees. Thank you so much, Kalanidhi Prabhu.